מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. לה 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 מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך, מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא. לה 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 לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה לאדוני. נריה צוי שינו נקדמה מנה בתודה. נריה לצוי שינו בזמירות נריה לו. לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה לאדוני. Continuing in the middle of page 15. ואנחנו אמרי טויצן. ארבעים שנקות בדור, ואומר עמדו לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. Psalm 96, page 16. Please sing with me. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, זכרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולל מאוד, דור ההוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אמרו לאדוני משפחות עמים, אמרו לאדוני כבוד ועוז, אמרו לאדוני כבוד שמו, זהו מנחה ולחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אב תיקון תבל בעל תימות, ידין עמים במישרים. Come on! ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יירם הים, יירם הים, יירם הים, ומלואו
Yiram hayam, yiram hayam, yiram hayam lo. Yismechu hashamayim, yismechu hashamayim, yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yalo sadai v'chol asher bo az yeranenu fratzei yar livnei yarnai kivar ishpot haaretz ishpot tevel v'tzedek ve'amim b'emunato. 17, Psalm 97. Adonai malach tegela aretz ischuim rabim. Hearing of your judgments, Adonai, Zion exalts, and the cities of Judah rejoice. You are supreme over all the earth, highly exalted beyond all that is worshipped. One of the things that I've found throughout this pandemic, and I mentioned this at Morning Minyan this week, is how important prayers are. And because of what they do, they have a lot of different abilities and powers. But with the prayers that we have, they help us actually break up the monotony that has become quarantine lifestyles. We have special melodies that we only do on certain days, which gives those days extra meaning. And without this, oy vey, we would be lost. You know, it would just be like, you know, and listen, I love Groundhog Day just as much as the next guy, right? Bill Murray in that movie, oh, I love it, right? But to go through that on a regular day basis, oh my gosh, there's a reason why, you know, he tries to kill himself so many times, right? He goes nuts, okay? He really does. Because anybody would in that situation. But we have this amazing gift of Shabbos and of prayer, and it gives us the ability to differentiate time, differentiate space, all within the confines of giving gratitude to God, a higher power, however you translate that. At the very bottom, let us sing, Or Zarua, let us sing to that God. Or zarua latzadik, uleishre lev simcha. Or zarua latzadik, uleishre lev simcha. Simchut tzadikim b'Adonai, hodu lezecher kodsho. Simchut tzadikim b'Adonai, hodu lezecher kodsho. Page 18, Psalm 98. Mizmor Shir L'Adonai Shir Chadash, Ki Neflut Asa, Hoshi'a Lo Yimnu Israel Kodsho. God's might has been triumphant, revealing supreme power to all. Adonai is coming to rule the earth, to sustain the people with kindness, to judge its people with fairness. Neharoi timcha uchaf, yachad yarim yiraneinu, lifnei yarnai kiva, lishpot haaretz, ishpot tevel betzedek, ve'yamim b'meisharim. Page 19, Psalm 99. Adonai malach Yisrael mikshur to aretz anay b'tzugadah. Was melech mishpat ahiv takanat misharim.
as our Siddur mentions with Psalm 99, we have from the psalmist writing, we have this contrast between mishpat, justice that is from Adonai, and justice that is from man, Ben Adam. And we hear of that. We hear when we read this psalm, V'oz melech mishpat ahev, right? A king loves justice. You alone, God, you bring about equity, ordaining justice and compassion. And then we hear about the justice with man. We think about the justice that Moses and Aaron did, getting us out of Egypt, doing what was just, what was right, and what the prophets, Shmuel, the justice, all of those that God has chosen over the course of the history of the Jewish people to help divine justice as well. We think about all of that as we read this psalm. Adonai Eloheinu, Hatanitam, Henosei Yidalahem, Venokem Alilotam. Romemu Adonai Eloheinu, Mishtachavu HaKodsho. Romemu Adonai Eloheinu, Ve'yishtachavu HaKodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu ve'yishtachavu HaKodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachavu HaKodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachavu HaKodsho. Romemu Adonai Eloheinu v'yishtachavu HaKodsho. All right. Let us continue. Oops, I got to go get my drum. Please excuse me. All right. Let us continue with Psalm 29, the psalm in which we contemplate all of the different ways that Adonai's voice is described and all the different powers that Adonai's voice has. It can stir up the wilderness. It can strip forests bare, right? It is able to make mountains skip like rams. The power of Adonai's voice is endless and unimaginable. Let us sing about it. Page 20, Psalm 29. Mizmor LeDavid, Avul Adonai b'nei Elim, Avul Adonai kavod va'oz, Avul Adonai kevod shemot, Ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim, Adonai al mayim rabim.
וישבר אדוני תרזה הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון בסיריון כמו בן רמים כמו בן רמים כל אדוני כותב להבות אש כל אדוני יחיל מדבר כל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילות ויחסו ויערות ובכי כולו אומר כבוד כולו אומר כבוד כולו אומר כבוד אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עושה עמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום את עמו בשלום את עמו בשלום. Woo! All right. Feeling good. Feeling in the Shabbat spirit. All right. Yeah, baby. All right. So we are now, as I've mentioned weeks before, we are into the pinnacle of Kabbalat Shabbat, Lecha Dodi, welcoming the Shabbat bride and all that bride has to offer us. The bride, the Kala of Shabbat, offers to us peace, tranquility, stability, joy, and it offers us an opportunity to unplug, to get away from the emails, to get away from the just bombarding of work, and time to be outside. Maybe not this weekend. There'll be a little bit of chilly for you Long Islanders, not for the Minnesota boy, but for some of you, it might be a little chilly. But still, the gift of Shabbat and of the bride of Shabbat is manyfold. We turn to page 21 for Lecha Dodi. Ay dai lecha dodi, ay dai likrat kala, ay dai penei Shabbat nekabela, shamur v'zachu al bedibur echad, yishmiyanu el hamiuchad, Adonai echad u'shemo echad, l'shemo tiferet v'lihitila. Ay dai lecha dodi, ay dai likrat kala, ay dai penei Shabbat nekabela, likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor hameracha, merosh mikedem nesucha, sof maaseh b'machshava techila. Ay dai lecha dodi, ay dai likrat kala, ay dai penei Shabbat nekabela, mikdash melech yimelucha, umitzeim mitoch hafecha, rav lak shevet beyemek hambacha, uyachamot alaychem la. Let me hear ya. Ay dai lecha dodi, ay dai likrat kala, ay dai penei Shabbat nekabela, hinari meyafarkumi, livshi bidei tifartecha mi, aya ish ben achmi, orva el nafshi geala. Ay dai lecha dodi, ay dai
לקראת כלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, היווה אורך ומאורי, אורי, אורי, שיר דברי, עוד אדוני, לייק נגלה. איי ריי ריי לך דודי, איי ריי ריי לקראת כלה, איי ריי ריי בני שבת, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקל מה תשכחי, מטה מבך יחסו אני עמי, ונבנתה עיר עתילה לך דודי, לקראת כלה בני שבת נקבלה. היו למשיסה שוסייך, רחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי, לקראת כלה בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, אל ירגיש בין פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי, לקראת כלה בני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה בני שבת נקבלה. בואי ושלום. Let's get up. עטרת מעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי, לקראת כלה בני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה בני שבת נקבלה. Turn to page 23 for the Psalm for Shabbat, Psalm 92. Mizmor Shil Yom HaShabbat Toledot Ladanai. Ki hinei oivecha nahin vataram kerem ki. Vatabeit any b'shur. ותבית הריני בשוריים, בקמים עלי, מרעים תשמענה אוזני. צדיקת עמל יפרח, כארץ בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינון בצבע. דשנים רעננים יהיו להגיד ישר אדוני. צורי ולא עוולן תבור. We turn to Psalm 93, the end,
unfortunately, of Kabbalat Shabbat. It's my favorite. I know, Mark. Oh, it's my favorite service that we have, because it's unlike any service, and it's just about joy of bringing in Shabbat. What could be better than that? Page 24, Psalm 93. Adonai malach geul lavesh Adonai osit azar aftikun tevel baltimot nachon kisacha meyaz olam atah. Naseu neharot Adonai, Naseu neharot kolam, Niseu neharot kolam, Yiseu neharot toch yam. בקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני אדיר במרום אדוני אדוני מלך גאול lavesh Adonai osit azar aftikon tevel baltimot nachon kisacha me'az olam atah. עדותיך נאמנו מאור לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים אדוני לאורך ימים אדוני מלך גאול lavesh Adonai osit azar aftikon tevel baltimot nachon kisacha meyaz olam atah. Mourners and those observing Yortzeit, we turn to page 24 at the bottom for Kaddish Yatom, Mourners Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divra kirutei ve'amlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv imru. Amen. Yehi shemei Rabbah mevorach leolam u'amei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yithale v'yithalal shemei d'kudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata
תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Okay, my friends, I'm very, very excited to turn the floor over to our Erev Rav this Shabbos, Mrs. Sherry Skolnick. It's under Richard Skolnick, Caitlin there. And so we're very, very excited to have her offer some words of Torah for us. So, Sherry, take it away. The floor is yours. Thank you, Cantor. Can you hear me? Yep. Good. This week's Parsha is Bo, meaning go. Fred Levian, in this week's Shabbat Blast, succinctly summarized that it is about the last three plagues, the origins, meaning, and directions for Passover, and the beginning of the Exodus from Egypt. When I'm in shul on Shabbat morning, the reading of the Torah is my favorite part of the service, as I love listening to the truck, reading the English translation, and occasionally finding in the English translation the Hebrew I am hearing. A few weeks ago, Fred Cohen observed that the Parshas stay the same, but that we change. So each year we look at the Parsha with new eyes. So I look at this Parsha and I am immediately drawn to the plague of locusts. But since Dr. Lawrence Eisenstein will be delivering the sermon tomorrow, and he is Nassau County's Commissioner of Health, which seems to currently translate into Commissioner of the Plague, I am not going to go there in case he chooses to pick up on that. I'm also not going to talk about Passover, at least not any earlier than I have to. What I am going to talk about is part of Moses' negotiation with Pharaoh. We know that Moses has been trying to get Pharaoh to let the Jews go from Egypt, Mitzrayim, at God's urging. Just before God brings the locusts, it seems that there is a chance. Pharaoh says he will let the men go. I thought this was odd, as the men would be the strongest servants. But Pharaoh says the women and children must stay. The Chumash says that's so that the men will come back. And Moses says, no way. Hooray, proud of you, Moses. Moses says, we will all go, young and old. We will go with our sons and daughters, our flocks and herds. One of my favorite rabbis, Rabbi Brad Shavit Artson, Dean of the Ziegler School of Rabbinical Studies at the American Jewish University in Los Angeles, formerly known as the University of Judaism, says the spirit of inclusion began at the very beginning in the heated arguments between Moses and Pharaoh. And from the start, Moses taught us that a Judaism that cannot make room for all Jews is no Judaism at all. Judaism would not simply preserve one caste, one sect, or one gender. Old and young, male and female, all of us together form the community of Israel, and all of us are God's people. Lastly, Artson also says that as the consummate politician, Pharaoh's offer to Moses to let the men go is intended as a compromise that will serve Pharaoh well. He still gets to have Hebrew slaves, and will serve Moses, as he can say Pharaoh gave in. Artson further says that the difference between a good politician and a great politician is that a great politician knows when compromise is inappropriate. He says Moses is a great politician because he knows he could never compromise on including all the people. As always, there's something to take into our modern contemplation. A plague ravaging the country, inclusion as a base of Judaism,
and the distinctions between good politicians and great politicians. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Thank Right. you. At this time, we turn to a prayer for healing, and we think about those members of our community who are in need of healing, be it of body, of spirit. So let's first sing one of our many prayers for healing, Misha Beirach. Misha Beirach, Avotenu, Misha Beirach, Imotenu, Refuah Shelema. Take our hand, lead us through, help us in your sight. Give us strength to carry on, hold us by your side. Heal us, God, and hear our prayer, a rock throughout all time. Misheberach, Avotenu, Misheberach, Imotenu, Refuah Shelema. Misheberach, Avotenu, Misheberach, Imotenu, Refuah Shelema. Please feel free to add your own names as I say those of the members of our community as well when I pause. Misheberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sara Rivka Rechav Leah Hu Yivarech Virapei Et HaCholim. Ve'et Regina Barton, Murray Bloom, Lucia Butaro, Wendy Conley, Brian Shirley, Sarah Symbol, Obvious Symbol, Tony Dano, Holly Deming, Scott Eisenstein, David Eisenstein, Nita Eisenstein, Moshe Natan, Harriet Faber, Renee Gasparini, Janine Goldberg, Rachel Gittel, Benzion David, Esther Faith, Chaya Yenta, Fred Hedfeld, Nachuma Etel Golda, Larry Lord, Karen Makovsky, Kusil Rafael Chasa, Chava Chaya, Miriam Pedowitz, Daphne Dvendor, Esther, Randy Postlunds, Irene Postlunds, Darlene Raffo, Audrey Robinson, Lana Schwartz, Vera Kenya, Zev Ben Gittel, Irv Silverstein, Zalman Yehuda, Marjorie Tab, Bernard Tab, Yitzchak Tova, Baruch Batya, Shmuel, Harriet Faber. HaKadosh Yimerach Mimalayim Rach Zivrapotam. וישלח להם רפואה שמיים משמיים ופרוט הנפש ופרוט הגוף. בתוך שער ישראל שבת היא מלזעוק ורפואה קרבה לבוא. השגו לזמן קריב ונאמר Amen. And we say, El Narafan Nalah, please God heal all of them. Okay, my friends, we now turn in our Siddur to page 28. As we are getting ready to enter into the Mariv service. So I ask you to rise if you are able as we sing the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. You be seated. Baruch Tani Mochel Meshevu. Umavir Yom Evi Laila. Umavdir Ben Yom Velaila. Adonai Tzvaot Shemo. El Chai V'Kayam. Tamid Yimlocha Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Hamari Varavim. Page 29, we think of the love that Adonai has for us, for giving the Torah, for the mitzvot. Avat olam b'yisrael m'cha haftat mitzvot. V'yismach divrei Torah.
ואהבתך תשים ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו שותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך וישעריך. Continuing privately in the middle of page 30 through 31. והיה אם שבותיך ונתתי עשה בשדך לפמתך בסבת ושמע. בקרב עיני בכם ויצר שמע לא יהיה מטר ושמתם את דבר אלוהיכם בעל נפשכם. ומנתם אותם את בניכם ובראשיתך ביתך לתך ותרשו בקומך ותמסו ביתך וישועך. ויאמר השד בבני ישראל לכם ציצית וריתם. ולא תטור אחר לבכם ורחמים אשר אתם זוהים למען תזכרו אני אדוני אלוהיכם אשר אדוני אלוהיכם אמת. Page 32. אמת ואמונה כל זאת תקיים לנו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו. האל נפאר לנו מצרים. עשה נפשנו בחיים. We remember with signs and wonders the land of Egypt, and God smote Egypt's firstborn. That's this week, my friends. Brought Israel to lasting freedom. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם יאללה מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש תורת תהילות. הוסיף אל מלכותך ראו בניך, וכן לפני משה מלכותך ראו בניך, וכן לפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדר את יעקב וגלו מחזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום. Help us, watch over us, spread us over us your sukkot shalomecha, your shelter of peace. והגן בעדינו ובצל כי אל שמין מצלנו אתה כי
ושמור צאתנו ואינו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 34, please rise if you're able. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתקדל ויתקדש מרבה בעלמה דברה קירותם לחמחותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה, בגלה ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומעלמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשם בריחו לילה מכל מלכתה ושינתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה וימרו, amen. The silent Mariv Amidah is page 35, individually. If you're not finished with your own private, personal reflection and prayer, please continue at your own pace. Continue on page 47,
for the Me'ain Sheva. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, קודש שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש אין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, ביום הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת, ומברך שביעי, ומניח בקדושה, יעמדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותנו כן בתורתך, סבנו בטובך, ושמחנו בישועתך, ותהר ליבנו לעבדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, ונוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Shalem, 48. יתקרא וקרא שמי רבם, בעמד יבניך מחמחותי, בחייכון ישראל, בעגלה ישראל וימרו, אמן. יהי שמי רבא מבורך, לעולם ימיה יתברך. יתברך וישתבח וג'ר ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ותלש מקודשה, בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושינתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן במבימרו, אמן. תתקבל צאתו נבואות נדחו ישראל, קודם אבון ושמע וימרו, אמן. יהי שלום מן שמיה, וחיים על רסו וימרו, אמן. עושה שם יברמיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, וימרו, Amen. We turn now to page 49 for Kiddush, which will be led for us by the talented and stellar Ethan Moskowitz. This is under Zimmelman Moskowitz.
Kiddush is page Yeah. 49. Go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher keitzenu b'mitzvotav v'yatzavanu, v'shabbat kadsho b'yova, u'ratzonim kilanu, zikaron ma'aseh b'reishit, ki hu yom tequila, lemikra kodesh, zikra l'tziyat mitzrayim, ki banu b'charta, v'yotanu kidashta, mikol ha'amim, v'shabbat kodesh v'yah ba'aratzon, hinkoltanu, baruch atah Adonai, v'kadesh ha'shabbat. Amen. Yeshar Koach, Yeshar Koach. Speedy Gonzalez over there, Ethan. All right. We continue, my friends, with Aleinu on page 51. Please rise if you're able. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא אלוהינו וידעת היום שבועות אדבך כי ארנה אלוהים משהו. אל כן נקבל חלילה. כל יושבי תבל כי לך תראו תבר תשמע לפניך ארנה. ככתוב בתורתך ארנה ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. We turn to Mourner's Kaddish, which is found on page 52. This week we are remembering the yortzites of Michael Edelman, William Anschel, Rebecca Bluestein, Harold Braunfeld, Pearl Davidson, William Donner, Fred Edelstein, Sidney Fishman, Estelle Gordon, Kathy Gottlieb, Gunter Grisalmer, Marvin Mayer, Sarah Muscat, Samuel Smoller, Jack Stutland, and Samuel Yoshua. Mourners and those observing yortzeit, we remember those who no longer walk this earth, and we're grateful to God for the gift of their lives. Kaddish is found on page 52. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divra kirutei ve'amlich malchutei. Bechayichon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'gala uv'izman kariv imru amen. Yehei shemei Rabbah mvorach le'olam umei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yithale v'yithalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shmaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Okay, my friends, just a couple of brief announcements for you. Tomorrow we have the unique privilege of Cheryl Gordon leading us in Drosh, Bring Your Own Nosh, and that'll be at 9. And we will
then be graced by the elegant Howard Belgrad, who will be leading us in Pazuke de Zimra, and we will be starting that at 9:45 for services tomorrow. A couple of other things. Tomorrow night, 6 p.m., for all of you Havdalah lovers out there, can't get enough Havdalah? Well, we got you covered. 6 p.m. 6 p.m. Please join. It's going to be very, very enriching, and we're going to have the privilege of hearing our students in the congregational school who are in the Gimel class, who will be helping leading us in that. We have a Board of Ed meeting this Tuesday, 7 p.m. And don't forget, next Shabbat is Shabbat Shirah. A lot of great programming on that Saturday on the 30th from the students in our congregational school, as well as my father and I will co-lead Musaf. It will be really something to see, so please make an effort to be there next Saturday as well. Okay, my friends, let us conclude with Yigdal, found on page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ויינט אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם גם אין סוף ליחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, כמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת מנתן לימואל, לא יכל ילל למען ביתו, לא יכל יפעל, ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחי כקץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו. Shabbat Shalom. Let's unmute so we can all wish each other a